Tak apa. Lain? Belum buka lagi. Amal je buka. Ashley. Ambil gambar macam mana? Dekat print screen ni. Print screen. Yang, apa dia ada share tak? Tak payah kan? Nipping pun boleh lah. Okay. Lain? Lagi? Cantik background. Dapat U-turn punya background. Saya tak ada background ni. Oh, kita ambil tu je Apa snap dekat situ tu ni Okay. Ada yang duduk kat office. Sampai begitu kacak sekali Itulah. Lagi. Cepat saya nak ambil gambar sikit. Ada je. Apa? Kena belajar. Lepas sudah saya tak ingat dah muka. Hari pertama. Hari seterusnya. Kita ambil slide by slide. Sekejap. Tutup ni dulu. So tadi ada kelas tak? Ada kan? Tadi ada kelas? Elektrik Ada. Ada? Okey, pukul 8.10. Pukul 9. Pukul 9. Okey. Okey. Okey, so seperti biasa juga, saya punya kelas synchronize tak ada asynchronous. Saya punya synchronize, so kita akan jumpa lah. Cuma nanti dekat part-part macam dekat lecture nanti saya record. Sebab takut, itulah kalau semua dapat ikut tak ada masalah kan. Takut ada yang tak ada, kan dia minta ni kan. Okey. Lain. Lagi siapa lagi ni? Lagi satu saya nak ingatkan, untuk memudah saya tanda attendance sebab nanti saya akan copy dekat report dekat Webex. Jadi kalau boleh letak nama penuh lah. Nama penuh supaya senang saya nak cari. Boleh? Dia macam mana? Maknanya? Boleh. Sebab kadang-kadang dia bagi nama apa? Nama ni kan. Jadi susah nak apa? Take time sikit lah bila nak tick nama kehadiran tu. Okay, lagi-lagi cepat-cepat nak ambil gambar sekali je. Cepat kita ni. Saya nak masuk ni, nak start slide ni. Lagi-lagi Aisyah, Amira Sabri yang saya sebut kat sini. Ni untuk yang first layer punya. Aisyah, Amira Sabri, Ashley. Lagi? Apa lagi? Sekejap. Lagi? Lagi? Lim, siapa lagi? Annie, Aisyah, siapa lagi? Imran, Hazura, Hafid, Amir Syafiq, Amal. Ada lagi? Tak apa, nanti gambar-gambar awak ni saya share dalam group. Boleh nampak hari ni punya. Dan saya share. Sikit lagi. Aisyah, Bayaki, Annie. Okay. Ambil yang first page dulu. Saya share skrin saya supaya awak boleh tengok juga kot. Saya share skrin saya. Kalau kita share skrin, kita tak boleh buka ni Nak buka besar ni. Kalau kita share skrin tak boleh ni Saya tak boleh stop sharing, tak boleh share. Okay. Cepat. Nak ambil gambar sekali je. Apa lagi ni? Okay. Ni Azim Ashraf. Apa lagi? Sekejap. Okay. Apa yang ada je. Okay. 1, 2.
Saya snipping Dah. Belum. 1, 2, 3 dah. Okey. Ni antaranya lah. Okey. Yang lain next time lah. Kita sampai je. Tengok. Mana dah. Ni attendance untuk hari ni. Yang lain yang tak ada tu tak apalah, mana-mana je. Okey. Okey. So saya rasa dah 45. Okey, semua dah ada kot. Okey. Sekali lagi Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya rasa tak perlu perkenalkan diri lagi, dah kenal. Okey. So kita masuk teaching plan Kita masuk teaching plan kita untuk briefing apa? Subjek di MCU 2062 Differential Equation. Okey. Sekejap saya share ni. Okey. So boleh nampak dekat skrin saya. Okey, boleh nampak dekat skrin saya. Ni. Boleh. Okey. So okey, saya go through terus pada this subject. Okay. So objective, okay, to expose the student on the fundamental concept of differential equation and various techniques to solve different types of differential equation. Okay. And then the student also learn on how to apply the various solving techniques to solve engineering problems. Okay, that's the objective of this subject, the MCU. 2062 differential equation. Okay, so learning outcomes, upon completion of this course, students should be able to, so we have 3 LO here. Okay, first LO is describe the basic concept of differential equation, Laplace transform, and Fourier series. Okay. LO2, select appropriate techniques to solve ordinary differential equation. Okay. So for this course, we concentrate on ordinary differential equation. Okay. And then LO3, apply the concept of differential equation in solving engineering problems. Okay. Synopsis. Okay, this course consists of 5 chapters. Okay, we have first chapters, basic concept of differential equation. Second chapter is first order differential equation. Third chapter, second order linear differential equation with constant coefficient. Okay, and then fourth chapter, Laplace transform. Fifth is Fourier series. Okay, so we cover 5 chapters in this course. Okay, then course implementation. Lecture will be conducted during 40 weeks of academic studies and conducted in English, and actually both lah, PM and English. Okay, so total of lecture 27 hours. Okay, and total of tutorial 6 hours. Okay, this based on SLP student lah. So course instruction, attendance is compulsory for lecture and tutorial section and should be more than 80% of the contact hours. Okay. Next, course evaluation. Okay, we have coursework and final examination.
So for coursework, we have 3 part here. We have midterm, quiz, and assignment. Okay. So midterm, we have one midterm, contribute 20%. Okay, for 1 hour midterm exam. And then quiz. Okay, we have 2 quizzes here, quiz 1 and quiz 2. And every quiz contribute contribute percentage 10%, okay, for every quiz. So total here is 20% for quizzes. And then for assignment, we have assignment 1 and assignment 2. So every assignment contribute percentage 10%, and total is 20% lah. And then final examination 40%, then total is 100%. Okay. So far, any question for course evaluation? So for quizzes, we run through uLearn lah. Okay. All right. So next, course contents. Okay, so we have 14 weeks. Okay, but here 15. So minus week 8. We have midterm break. For this semester, the dia punya ni tarikh dia, maksudnya sebab kita join lambat dalam sem ni start lambat, jadi banyak jadi hari dia punya tarikh tu sedikit berubah lah. So kalau you tengok kat sini, you punya midterm break kat sini pada hanya 3 hari, 20, 21, 22, 23, sorry 4 hari. 20 to 23 November, just midterm break. So you start again at 24. But here still we have no class because 24 to 26 ni, tak silap saya hari Rabu, Khamis kot. So sekejap. Khamis, Jumaat, so kan start Rabu, Khamis, Jumaat. So kita punya lecture kan hari Isnin dengan Selasa. That's why kat sini saya tak buat slot lah. So pada minggu ni saya assume ada midterm exam pada waktu ni lah. So maknanya saya akan gunakan tarikh antara 24 hingga 26 ni untuk tarikh midterm exam. Okay. Tapi dia punya subject to change kat sini, it refer to the ni jugalah. Jadual kita boleh propose, but the final decision it depends on fakulti nanti. Okay. Okay. So kalau tengok kat sini minggu 8 tak akan ada kelas. Okay. So start balik pada minggu 9 lah untuk chapter 4 dan juga chapter 5. So for today, okay, for this week, okay, we cover chapter 1. Week 1 and week 2 we cover for chapter 1. Then week 3 and week 4 we cover for chapter 2. And then week 5 until week 7 we cover for chapter 3. Okay. So okay, you can see the contents lah. Okay, so for this week we cover introduction and classification of differential equation. Okay. Okay. So any question? Do you have any question for course contents? Tak ada Wan. Tak ada. Okay. And then learning activities and student learning time, SLT. So 27 hours lecture, I refer here for the previous I just mentioned that lecture. You for 14 weeks you will cover for 27. So I refer this SLT lah. And then for tutorial 6 hours. And then this one is independent learning for students lah. Lecture 27 and then tutorial 27 hours, and then tutorial 6 hours. Then this one you have final 8 hours, and then this one test for 4 hours. Test is refer to the midterm exam. Okay. And then this one is assessment time. Okay. For
This one we 8 put here 1 hours. Okay, for midterm we midterm only for 1 hours. Okay. Kemudian final 2 hours. Okay. So SLT credit equivalence okay 2.02 lah. Okay. Next, this references. Tak nampak gambar masa tu. Okay, references. Okay, this one module UTM. Okay, differential equation, module 2. Okay, kemudian this one differential equation for engineering students. So I took from UTHM and UTM module UTHM and UTM textbook I think. Okay. Then book from introduction to ordinary differential equation. So I also compare with the UniMap. Okay, and then ZIL. Okay. Reference book from ZIL. Okay, differential equation with boundary value problems. Okay, this one 6th edition lah. But now I think it has latest edition. I don't know yet which edition. Edition berapa saya tak pasti dah sekarang. Tak tahu dah 10 ke berapa, tak sure. Okay, so yang ni just a few. So ada lagi yang lain yang saya ambil. Okay, tapi tadi tak adalah masukkan semua. Okay. Walaupun ada yang modul U10 tapi saya still lagi pakai note sendirilah. Tapi ada yang content yang ada kat dalam ni masih ada dalam note saya lah. Contoh. Okay. So that's all. Okay. Dalam ULEARN pun saya masukkan teaching plan. So boleh tengok lah. Yang tu yang saya ambil daripada OBE yang saya masukkan lah. Draft dia punya teaching plan. Okay. So setakat ni ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada tak? Ada soalan nak tanya tak? Doktor. Tak ada. So, sama juga, boleh panggil saya Puan Asra. So, belum doktor lagi, cuma doakanlah saya untuk dapat doktor. Okay, so boleh panggil saya Puan Asra. Okay, so kalau tak ada kat sini, saya stop untuk teaching plan lah. Okay. Okay. Awak perlu ke yang ni? Ke you boleh tengok yang dekat sana lah. Sama je, cuma saya drag untuk dalam PDF punya lah. Okay. So ada apa-apa nak tanya sebelum kita mulakan? Suara saya jelas ke? Jelas Puan, jelas. Okay. Alhamdulillah. Nak tutup dia ni. Okay, now kita masuk kita punya yalah. Saya tak buat apa untuk notes saya tak buat apa tu kita panggil? Sorry. Excuse me. Okay, untuk apa? Notes saya pakai pakai apa ni? Words. Saya tak buat dalam apa nama? Dalam PowerPoint sebab kalau PowerPoint sikit je nak kena tulis. Jadi ni boleh nampak lebih banyak konten dalam tu. Kalau tidak tu satu part. Memang dia besar lah tapi saya akan besarkan ini tapi harap dapat boleh apa? Boleh nampak lah. Okay. So boleh nampak dengan clear? Boleh nampak tak? Boleh. Okay. So, okay. So, sekejap. Saya record again. So, chapter 1. Basic concept of differential equation. Okay, so learning objective. Classify differential equation by type, order, degree, and linearity. Identify initial and boundary value problems.
distinguish between the general solution and a particular solution of a differential equation, and then formation of differential equation. Okay, so these are learning objective for chapter 1. Okay, so introduction here. In mathematics, a differential equation is an equation that contains one or more function with its derivative. Okay, so the derivative represent rate of change, and the differential equation describe relationship between them. Okay, so many real-world phenomena can be modeled mathematically by using differential equation. Okay, for example, acceleration of car, spring mass system, hydraulic flow, heat transfer, vibration isolation, electrical circuit, population growth, and radioactive decay. So basic yang perlu awak ada untuk discuss adalah calculus. Calculus. Okay. Apa basic dekat situ? You have to you have to master with the techniques of differential equation, differentiation and integration. Okay, so that's the basic for differential equation. So we will cover the two basic here, differentiation and integration. So make sure that you master or penguasaan awak punya differentiation and integration tu kena kuat lah. Siapa yang masih lagi lemah ataupun masih lagi tak menguasai techniques of differentiation and integration, okay, boleh you can direct private message dekat saya. Sebab please don't be shy. I try to help you. Maksudnya saya nak cuba bantu sebab saya tak nak ada pelajar tercicir. Sebab bila kita masuk differential equation ni, okay, so student kena strong dalam calculus, okay, differentiation dan juga integration. Kalau you masih lagi kat situ tersangkut, nanti dia akan drag yang lain. Maknanya you punya maksudnya bila you belajar tu you tak nak susah nak ni lah, susah nak ni. Sebab saya kalau boleh saya nak detect, saya punya CQI pula, kalau tengok kat situ tadi ada tak explain CQI tadi. Kalau ikutkan pada CQI saya nak trace, okay, cuba trace student who are weak basic of integration and integration at early of our learning lah, at early stage our learning, okay, kita punya pembelajaran, okay, our teaching and learning ni, okay, pembelajaran dan pengajaran kita daripada awal. So kalau saya dapat catch up dua-dua ni awal, jadi saya boleh bantu awak, okay. So make sure that okay, don't be shy, direct message kat saya, WhatsApp kat saya, okay puan, saya rasa saya ni, okay, sebab saya akan saya akan bantu, saya akan bantu sebab untuk kelangsungan kelas ni lah, macam tu, okay. Tapi kalau waktu kelas tak faham nak tanya, boleh tanya, masa tu saya akan explain, okay. I try to guide you as good as I can lah, sebaik yang boleh lah. Okay, then kita recall sikit calculus, derivative by first principle. Okay, if y equal fx be a function, the derivative of a function f with respect to x is defined by f prime x equal, okay, limits, okay, f x plus delta x minus fx over delta x as delta x approaches 0, okay, provided the limit at x is
Okay, so the process to get the derivative is called the derivative of first principle. Okay, so this this process, okay, we just finish um, from calculus, okay. But now on differential equation, we just use the direct substitution, direct differentiation lah. Yang ni kita tak pakai, yang ni kita punya basic dia, tapi kita tak pakai lah dia punya derivative by first principle ni. We just use using by table. By table maknanya direct differentiation and integration. Okay. So okay, sedikit general form. So if you have f x y divided over dx equal 0 or divided over dx, okay, equal f x y. Yang ni untuk first derivative, general form untuk first derivative. This one dalam bentuk dalam bentuk function f x y divided over dx equal 0 ataupun dalam bentuk divided over dx equal f x y. Jadi yang you akan jumpa yang bahagian bawah ni lah. Untuk this one kita kata first differentiation because kita respect pada one independent variables. Okay. So katalah untuk second derivative, okay, kita ada d square y over dx square equal f xy divided over dx. Okay, yang ni translate daripada atas lah. Untuk function, kita ada x, and then the y divided over dx, and then ada d square y over dx square equal 0. Okay. Saya tak ingat apa nama dia punya ni. Kita panggil apa? Bentuk general, tapi this one general form dia lah. Untuk yang second order, this one untuk yang first order. Kemudian dalam derivative form, okay, you akan jumpa bentuk dia macam ni lah. Dalam derivative form. Okay, kemudian kalau you tengok kat sini, this one is Leibniz notation. Kita ada dalam bentuk fraction divided over dx. Ataupun you boleh pakai prime notation. Dia ada bentuk macam ni, a y prime, dalam bentuk y prime. So sama ada Leibniz notation ataupun prime notation. For first order linear differential equation, this one for second order linear differential equation. Okay. So kalau dia second order maknanya double prime lah kat sini. Okay. Okay. So kita tengok definition of differential equation. Okay, an equation containing the derivative. Bila kita cakap tentang derivative, kita akan refer kat sini lah, derivative form. Okay, derivative form. So kita compare sikit dia punya derivative form. An equation containing the derivative, okay, this one kita panggil derivative of one or more dependent variables. Sama ada one ataupun more. This one example for ordinary differential equation, that's why dia ada only one independent variables. Okay. Tapi general punya definition untuk differential equation is an equation containing the derivative of one or more dependent variables, okay, with respect to one or more independent variables is said to be a differential equation. Yang ni definition untuk general. Okay, general. Not only for ordinary differential equation, but for the whole ataupun for the general definition. Okay, nanti kita tengok. Okay, yang ni saya ambil retrieve from Zill and Cullen 2005. Okay. And then notation. Okay, notation, the common notation, we have prime notation, Leibniz notation, and sometimes dot notation. Okay. Okay, this one prime notation, it refer, kalau one prime, it refer to the ataupun first prime. Y prime, it refer to the first order. Y double prime refer to the second order differential equation, and the third prime, it refer to the third order differential equation, and so on lah. Okay. For Leibniz notation, if one prime, so we have dy over dx. Y double prime, we have d square y over dx square. Kemudian y triple prime, okay, we have d cube y over dx cube lah kat sini, and so on. Okay.
And then this one for dot notation, same like prime notation lah. Okay. This one actually jarang ni pakai, yang dia akan nampak, yang akan jumpa selalu sama ada prime notation ataupun definite notation. So for my course, I only use the two notation ni, the first two ni, prime notation dan juga definite notation. Okay. So the expression y prime, y double prime, y triple prime, y fourth prime, and y n prime until y n prime are often used to represent respectively the first, second, third, fourth. Okay, anti-n orders, anti-nth derivative of y with respect to the independent variable under consideration. In this context, we just saya gunakan y as a dependence variables, kemudian x as a independence variables. Okay, so it depends on the situation or on the problem lah, problem engineering problem. Okay. Okay, next. Okay, this one classification of differential equation. Okay, this one classification by types. So we have two types of differential equation, ODE and PDE. So what is ODE and what is PDE? So ODE is a abbreviation for ordinary differential equation. Adalah singkatan untuk ordinary differential equation. ODE. Okay. So ODE contains one or more dependence variables. Okay. Contains one or more dependence variables with respect to one independence variables. Okay. I underline one independence variables. Okay, so you have to remember that for ODE, okay, only respect to a one independence variables or single independence variables. Okay, but for dependence variables, we can it can be one or more. Okay, but what you have to remember for ODE, ODE respect to one independent variables or single independent variables. Okay. So for example, okay, we have Newton's law of cooling. Okay, we have dP over dt equal minus K. Okay, in bracket T minus T naught. Okay. So here, dV is referred to the dependence variables. IV it refer to the independence variables. From this derivative, how to identify the dV and the IV. Okay, look at here. Okay, yang bahagian atas tu T it refer to the dependent variables. Okay, up and then bottom at the bottom. Okay, IV it refer to the T small huruf kecil ni, yang huruf kecil, this one huruf besar ni, T ni it refer to the dependence variables, yang huruf kecil ni refer pada independence variables. Okay, so when for Newton's law of cooling, so agak-agak kamu T yang besar ni it refer to the apa? In the context, in this context ni, T yang besar ni refer kepada apa? T yang besar ni. Hello? T yang besar ni refer kepada apa ni? Suhu awan. Temperature. Yes, temperature. T yang kecil ni refer kepada? T yang kecil ni refer kepada? Masa, times. So kat sini saya nak cakapnya, ni salah satu application lah. Dia punya dalam bentuk differential equation, di mana dia relatekan temperature dengan times. So kita tengok rate of temperature lah. So this one Newton laws of cooling. So the dependence variables dia adalah temperature, independence variables dia adalah times. T kecil, times. Okay. Kemudian tengok example lagi untuk mechanical vibration. Okay. Katalah kita ada, okay, this one tadi ni, yang first tadi ni, it refer to the first derivative. Maknanya first derivative, kalau dalam bahasa Melayu,
Persambezaan pertama. So maknanya dia kalau tukar kita ada T prime. Okay, maknanya dia first derivative. Okay, now untuk mechanical vibration, okay, we have second derivative. Okay, so dia punya equation m d square x over dt square plus c dx over dt plus kx equal ft. Okay, so kat sini mck it refer to dia apa? Kat sini kita panggil coefficient lah, perkali dia, coefficient. Coefficient. Okay, kemudian X refer kepada apa? Kalau mechanical vibration. X ni refer kepada apa? Dah belajar belum? X refer kepada apa? Ni application ni. Mechanical vibration. X refer kepada apa? Ingat tak? X refer kepada apa? Tak tahu. Displacement kan? Displacement, kemudian T times lah untuk vibration. Okay, so dependent variables yang kat atas ni adalah X, displacement, kemudian T untuk times. Okay, kemudian another examples. Okay, Kirchhoff second law. So kalau tengok kat sini kita ada L, R, C. Circuit kan? Punya equation ni. This one pun kita kata dia second order. Okay. So kat sini apa dia punya dependence variables dia Q. Kat atas Q. Kemudian dia punya independence variable dia bawah dia T. So Q untuk apa ni? Kalau ingat. Kalau belajar Kirchhoff second law dalam electrical circuit, Q tu apa? It refer to dia apa? Refer kepada apa? Refer kepada charge. Okay. Ini adalah contoh-contoh application dalam engineering lah. Dalam Newton's law of cooling, mechanical vibration dan juga dalam electrical circuit. Okay. So apa yang you nampak dalam ODE ni? Apa lagi yang you nampak dalam ODE ni? Okay. Kalau ODE tadi yang penting, paling penting, the most important is you have to know that ODE with respect to one independent variable or single independent variables. Macam mana nak tahu independent variable ni bahagian bawah dia ni over apa ni kat bawah ni. So this one independent variables. So kalau you perasan independent variable dia satu saja, single independent variables. Okay. Tapi yang ke atas dependent variables ni dia boleh lebih. Cuba dalam contoh ni semua bagi ada satu saja. Okay. So ODE dia boleh satu ataupun lebih dependent variables, tapi dia punya independent variables dia mesti satu saja, single independent variables. Okay. Okay, lagi satu dari segi penulisan, notation for D. Penulisan D ni, kalau dia ODE, D dia ni mesti dia yang lengkap penuh macam ni. Kita sebut D lah. dt over d, contoh dx over dt, so kita punya pronouns pun sebut D. Okay. Now kita tengok the other types, PDE. Okay, PDE, partial differential equation. Okay, so PDE stand for partial differential equation. So PDE contains one or more dependent variables, and then with respect to two or more independent variables. Okay, so I underline here. Okay, two or more independent variables. So for PDE, dia mesti lebih, more than one. Dia mesti lebih daripada more than one. Dia lebih daripada satu. So dia boleh, PDE dia sama, dia punya independent variables sama ada dua ataupun lebih. Kalau dependent variable satu, dia tak jadi PDE lah. Dia akan jadi ODE. Itu dia punya beza dia. Tapi dia punya dependent variable sama. Dia boleh satu ataupun lebih. Tak ada masalah. Dia tak ada masalah dekat dependent variable. Dia boleh satu atau lebih. Yang membezakan dia, how to differentiate whether ODE or PDE based on dia punya independent variables. Okay, kalau single independence variables, it refer to the ODE. Okay, if more than one independent variables, okay, ataupun two or more independent variables, it refer to the PDE. Okay, it refers to the PDE. Okay, so for example,
under transport equation, okay, we have del y over d. This one kita sebut del. So tengok dia punya notation for D. Dia tak sama macam ini. Jadi D penuh, okay, full D, okay. This one kita panggil dia bentuk dia macam ni, macam partial sikit. So dia macam apa, ada curve kat situ. So kat sini kita panggil del. Dan dia punya pronouns dia adalah del, D-E-L-L. I think so. Okay, del. Okay, so cara baca dia adalah del y over del t plus c del y over del x equals 0. So we identify the independent variables is y, dependent variables. Kemudian dia punya independent variables. Tengok at the bottom. So we have t and x. So t and x. So here independent variable apa? R2 kat sini ada 2 kat sini. Independent variable is t and x, okay. Kemudian next example, heat equation. Kita ada del u over del t equal del square u over del x square. Okay. This one, dependent variable is u and the independent variables is t and x. Okay, t and x. Then next example, wave equation in two dimension. Okay, so equation is del square u over del t square equal del square u over del x square plus del square u over del y square. Okay, so here we have dependent variable is u and then independent variables are t, x, and y. Okay, dependent variables. Okay, so we have 3 here. Okay, t, x, and y. So if you look at here, the independent variables are more than 1, 2 or more. Okay, and then the other different line punya aspect adalah dari segi kalau you nampak penulisan D ataupun D notation for D. So this one is del. Okay, then for ODE kita sebut D lah, full D. Okay, setakat ni do you have any question how to differentiate PDE and ODE for the types of differential equation? Okay, so differential equation has 2 types, ODE and PDE. So for the untuk this course we cover on ODE lah, untuk techniques and problem solving on ODE, okay, ordinary differential equation. So you akan jumpa semua bentuk dt over macam dia lah, besar ni. Tapi nanti kalau kata you ambil degree, okay, you akan ada subject differential equation juga. Dalam tu ada lagi satu chapter yang dipanggil partial differential equation. Yang tu akan cover partial differential equation. Dekat situ ada you akan tengok ada beberapa methods. So salah satunya adalah separable method. Yang tu cover partial differential equation. Okay, during your degree nantilah. Tapi untuk diploma, we just cover on ordinary differential equation. Okay. Tapi for the yang ni untuk kita kenal lah, apa tu PDE, apa tu ODE. Okay. So far, do you have any question? Okay. For the classification by types. Okay. Kalau tak ada, kita pergi next. Okay. And then classification by order and degree. Okay. Order of differential equation. Okay, determined by the highest order of derivative in the equation. Okay. Tadi yang saya cakap, bila saya tengok function ni, saya kata dia second order. Bila function macam ni, saya kata dia second order. Kalau function ni, saya kata dia third order. So how to identify the order of the differential equation? Okay. So how to identify? So we can identify the order of the differential equation by determine the highest order of derivative in the equation. Okay. Apa yang dimaksudkan kat sini, kalau kita nak tentukan order kalau dalam bahasa Melayu adalah peringkat persambezaan tu. Macam mana kita nak tahu peringkat persambezaan tu, kita akan tengok dia punya peringkat pembezaan yang tertinggi dalam
persamaan ni. Okay, dalam persamaan tu lah. Kita akan it refer to the highest order derivative, highest order of derivative in the equation. Okay, so tu untuk order of differential equation. Then degree of a differential equation, it refer to the power of the highest order derivative term in the equation. Okay, so bila you tahu dia punya order, okay, bila you nak tentukan dia punya degree, you akan refer the highest order dalam derivative tu. You tengok berapa dia punya power kat situ. Okay. Okay, so nak tentukan degree of differential equation, it refer to the power of the highest order of derivative. Okay. So first kali kena tentukan order dia lah. Okay, dah tentukan order dia, baru tentu dia punya degree. Okay, so kita tengok example. Kita lagi ada kat sini equation x square, d square y over dx square, kemudian plus dy over dx plus 2y equal 0. Okay, kat sini y, function y, kita ada dependence variables dia y, dependence variables dia adalah x. So kita ada y, kemudian kita ada dy over dx, it refer to the first derivative. D square y over dx square, it refer to the second derivative. Okay. So, bila kita nak tentukan apa dia punya order of the differential equation ni, kita akan tengok yang the higher derivative. The highest order derivative. So, the highest order is 2 kat sini. That's why kita kata this one is 2 ataupun second order. Order 2 ataupun kita sebut second order. Kemudian kita nak tentukan dia punya degree. Nak determine dia punya degree. Okay. To determine its degree, it refer to the highest order tadi. So this one highest order, dia punya power dia is 1. Okay, so this one degree 1 ataupun first degree. Okay. Kemudian, okay. Boleh ikut tak? Ada soalan tak nak tanya? Macam mana nak tentukan order and degree of differential equation? Okay. Kemudian tengok next example, kita ada d square y over dx square plus dy over dx power of 2 dan plus 2y equal ln x. Okay, this one order is, the order of differential is apa? Second order lah. Sebab ni first derivative, second derivative. So second, the highest order is 2. So kita kata dia second order ataupun order 2. Then degree, then we refer the highest order derivative ni, degree dia is 1. Okay. Don't confuse with first order. We have power of 2. This one, sometimes student careless kat sini lah. Dia tengok yang power dekat sini. Dia tak tengok. Sepatutnya kena refer to the highest order in that equation lah. Dia punya power of the highest derivative. Bukan dekat sini lah. So, dia punya degree kat sini adalah 1. Degree 1 ataupun first order. So, next example. We have 3 power of 3 cube y lah. Saya panggil cube lah 3. 3 cube y over 3x. Okay, d3y over dx3 ni. And then ada power of 4 dan minus, dan kita ada dy over dx, power of 2 dan plus 2 equal 0. So this one, the highest order is 3. So we have the order here ataupun order 3. Kemudian degree, we refer to the highest, this one, the degree of the highest order is 4. Power of ni, highest order is 4. So kat sini kita ada 4 degree ataupun degree 4. Okay, next. Okay, we have also the first three example ni. Okay, adalah contoh bagi ODE. This one kita tengok contoh bagi PDE. Okay, PDE. Del y over del t plus del y over del x equal 4tx plus 2x. Okay.
So order here, this one first order. So we put order, first order. Kemudian degree, it refer to the first order ni lah. This one is degree 1, this one pun degree 1. So here degree 1. Okay. So next example, kita ada d square y over dt square minus d square y over dx square equals 0. Okay, this one order is second order. Okay. Then degree is 1. Okay. So, setakat ni, do you have any question? How to classify the order and degree of differential equation? Any question? Okay. So next, we go to the classification as linear or nonlinear. Okay, linear or nonlinear. So, for linear differential equation, it refer to the dependent variables and its derivative are of degree 1. Okay. Okay, here for linear differential equation, okay. Okay, so the characteristic equation, how to classify differential equation, the characteristic for linear differential equation are first, dependent variables and its derivative are of degree 1. Okay, dependent variables and its derivative are of degree 1. That's why it is important that you have to know from the differential equation given, you have to know what is the dependent variables and what is the independent variables, because that's variables can can reveal the characteristic of differential equation. Okay, dia akan menunjukkan equation tu sama ada dia tu adalah linear equation. Kita boleh tengok degree dia, tu dia punya apa, dia punya itulah yang kita boleh apa, tafsirkan dia, kita boleh nak define dia based on dependent variables and its derivative and dia punya independent variables. Okay, so for linear differential equation, dependent variables and its derivative are of degree 1. Okay. Kemudian the coefficient is, the coefficient in the equation depends on independent variables and constant, or sometimes both. Dia ada dua-dua. Okay. Jadi kat sini dia punya independent variables ataupun pemboleh ubah bersandar dia dan dia punya derivative, dia punya terbitan ataupun dia punya pembezaan, okay, mesti degree 1. Mesti darjah 1. Okay. Yang ni dia bukan hanya refer pada highest derivative. All the dia akan tengok all the equation tu. Daripada dependent variables y, contoh dalam konteks ni dependent variable adalah y, daripada y dan juga dependent variable y and its derivative dy over dx, d square y over dx square ni, dia mesti dia punya degree dia mesti degree 1 ataupun first degree. Okay, tu syarat yang pertama. Okay, they have two condition here. Okay, first condition, dependent variables and its derivative are of degree 1 ataupun are of first degree. Okay, and then second condition, okay, you have to fulfill both condition. If either one ataupun salah satu je dah tak ada, dia bukan linear. So kita kata dia non-linear. Okay, so untuk linear differential equation, dia mesti fulfill these two condition ni lah. Okay, so the coefficient in the equation depends on independent variables and constant. Coefficient ataupun pekali dalam persamaan tu mestilah sama ada independent variables, okay, pemboleh ubah tak bersandar ataupun constant ataupun pemalar. Okay, dan lagi satu, kalau you nak tengok kat sini,
n order of ODE, ordinary differential equation, is said to be linear if it can be written in this form. Okay, ni dia punya bentuk equation, linear equation lah. So kalau katalah kita ada n order linear differential equation with constant coefficient, masuk constant coefficient dia ni lah, constant an from this equation, an minus 1, a2, a1, a dot, this one we call coefficient. Okay, so for constant coefficient, it refer this one lah. So dia adalah, kalau kita kata kita nak with constant coefficient, maknanya coefficient dia mesti constant coefficient lah. That's two. Kemudian this one mesti fx. Fx maksudnya dia boleh sama ada ni tadi lah, independent variables ataupun constant. Sebab kat sini kadang-kadang equal to 0, so it refer to the constant. Kalau dia kata equal to 2x, it refer to the independent variables. Tapi kat sini fx, kat sini tak boleh jadi f dalam sebutan y. Maksudnya sebab y adalah dependent variables kan. Dia tak boleh sama juga dengan y, katalah sama equal to y. Kalau dia equal to y, dia bukan linear equation, dia non-linear. Suppose to fx is fx can be independent variables or constant. Fx cannot be dependent variables because if that's so, the equation become non-linear. Okay. Okay, next for n order linear differential equation with variable coefficient. With independence variable equation, this one. With independence variables independence variables coefficient. Kalau dia variables coefficient tu maksudnya it refer to the independence variables. So kalau perhatikan, katalah kat sini, kalau perasan tadi kan an saja, kita assume dia as a constant. Tapi kalau kita kata dia adalah independence variables, so kat sini mesti an, kat sini saya letak in bracket x kat sini. So sama ada dia x square ke, x ke, 2x ke, mesti ada variables lah. Variables kat sini it refer to the independence variables. Maknanya dia punya coefficient it refer to the independence variables. Okay. Boleh ikut? Okay. So ada dua keadaan, sama ada dia fully constant ataupun combination lah. Sometimes ada combination independence variables dan juga constant. Untuk chapter 2 tadi kita akan belajar second order with constant coefficient. That's mean only for the coefficient only for constant only. Maknanya dia punya coefficient ni adalah nilai constant sahaja. Dia tak ada variables lah. Dia tak ada variables kat sini. Tak ada independence variables. Kita tak cover yang bahagian tu. Ada solution dia tapi kita tak cover untuk kita punya course lah. Kita cover yang with constant coefficient sahaja. Yang tu masih chapter 2. Okay. Cuma kat sini cara kita nak kena pastilah. Linear equation, so dia punya coefficient boleh sama ada independent variables ataupun constant ataupun sometimes dia combination. Kalau combination tu kita kata it refer to the variables lah. Tapi variables dalam konteks tu adalah independent variables. Okay. So kita tengok example. Okay. So kita ada kat sini dy over dx plus y equal sin x. So kalau you refer kat sini, so kat sini dia punya coefficient kat sini adalah constant. 1 kat sini. So kita tengok dia punya based on general equation yang ni. Okay, so kat sini katalah dia duduk di sini lah untuk yang first order. So maknanya A1 dia adalah 1, A0 dia adalah 1 juga. You kena follow dia punya general equation dia macam ni. Untuk linear equation. So kat sini kita ada dy over dx. So kat sini, so this one is, dia punya constant dia adalah 1 plus dan y kat sini 1 equal sin x. Sin x ni adalah dia punya fx dia. So kalau you tengok kat sini dia sama ada dia adalah fx. So fx dia ni sin x. It refer to the independence variables. Okay, so kita kata
This one adalah linear equation. So next example for linear equation, linear differential equation. Kita ada d square over dx square plus 3x square, okay, plus y equal 0. Okay, sebelum tu kita kena consider condition dia tadi. Ni dia punya equation yang dibagi kan. Linear equation kan mesti dalam bentuk ni. Kemudian kita kena consider dia punya condition dia. Condition dia tadi, dependent variables and its derivative are of degree 1 and then coefficient dia okay, depends on independent variables and constant. Okay, kita tengok yang first condition. Dia punya dependent variables y and its derivative. This one, dy over dx ni. Dependent variables y and its derivative. So this one is first degree, this one pun first degree. Remember that how to identify the degree of differential equation. Okay. Yang ni kita akan tengok dia berbeza macam kita nak tentukan degree of differential equation. Of course kita akan tengok yang the highest sahaja kan. Tapi untuk tentukan dia punya linear differential equation, kita akan tengok the whole equation tu. Dia punya dependent variables and its derivative. Okay. So this one, so dependent variables and its derivative should be first degree ataupun must be. Dia tak boleh should lah, bukan sepatutnya lah. Boleh je nak guna perkataan tu pun. Nak ceritanya dia mesti first degree. So kat sini y ni power of 1, this one dy over dx pun power of 1 ataupun degree 1. So there is no problem here. And then dia punya coefficient. This one coefficient dia adalah constant, this one pun constant. This one fx dia adalah independent variable. So no problem here. So kita kata dia linear differential equation. So next example pun sama, kita tengok dependent variables y and its derivative d square over dx square. So this one degree 1, this one pun degree 1. Okay. Ingat degree it refer to the power power dia, kuasa dalam dia punya ni lah. Ni kuasa 1, this one pun kuasa 1. So first degree. Okay. Then dia punya coefficient. This one coefficient ni is 1. Coefficient this one adalah 3x square. Untuk coefficient, okay. This one kalau independent variables, dia boleh kuasa dia 2. Dia boleh lebih daripada first degree. Kalau dia boleh 2 ke 5 ke tak ada masalah. Untuk coefficient, coefficient can be constant ataupun independent variables. Tapi kita tak tengok dia punya degree of independent variables, tak perlu tengok. Dia boleh sama ada 1 ataupun lebih. Okay. Kadang student careless kat sini bila kita minta degree of kadang student careless bila kita suruh tentukan dia ni linear or non-linear, sometimes dia kata non-linear sebab dia tengok kat sini degree dia 2. Tak betul lah. Degree 2 ni dia refer kepada independent variables. Yang kita nak refer degree 1 tu only for dependent variables y and its derivative. Yang kat sini y, dependent variables y and its derivative should be first degree. Okay. Tapi untuk independent variable dia tak ada masalah. Dia degree berapa, tak ada masalah. Cuma yang kita kena consider lagi, dia punya coefficient ni should be, should be constant ataupun independent variables ataupun dia punya combination lah. Ni saya sebut combination lah. Ada constant, ada independent variables. So saya panggil combination. Tapi kalau kita refer kepada ni, 1 ataupun 2, dia duduk kat sini jatuh dekat bahagian nombor 2 lah. Which variable coefficient kat sini concentrate on independent variables. Okay, kalau yang ni it refer to the yang first first equation, constant coefficient. So next kat sini, next example. So dependent variables dia adalah y, so y and its derivative ni kuasa degree 1, this one pun degree 1, this one pun degree 1. Okay. So next kita tak coefficient adalah independent variables. This one independent variables, this one adalah constant. So correct. Okay. Tak ada masalah juga. Kemudian kita tengok kat sini fx, so ex. So dia tak ada masalah lah. Okay, so kita kata this one is linear equation. Linear differential equation. Okay. So setakat ni ada soalan nak tanya? Boleh kot? Okay. Kalau tak ada soalan, kita pergi non-linear differential equation. Okay.
So how to identify non-linear differential equation? Okay, dia opposite daripada linear tadi lah. Kalau linear tadi kena dependence variables and their derivative are of degree 1, tapi kalau non-linear opposite daripada itu are not of degree 1. Dia bukan darjah 1. Maknanya kalau dia lebih, maknanya lebih daripada 1, so kita kata dia non-linear. Dia untuk tentukan non-linear, salah satu je pun dah jadi non-linear. Compare to linear differential equation, dia mesti compulsory, dia mesti fulfill dua-dua condition tu. Baru kita kata dia linear. Kalau salah satu je fulfill, kita kata dia non-linear. So untuk non-linear, salah satu dia dia fulfill, kita kata dia non-linear. Okay. So next, if the equation, okay, so opposite daripada linear equation tadi, if an equation has not formed as equation 1 and 2 is said to be non-linear. Kalau dia tak form, okay, macam equation ni, equation 1 dan equation 2. So kita kata dia non-linear. Contohnya kat sini bukan fx jadi dalam sebutan fy, tak betul lah. Kita kata dia non-linear. Ataupun kat sini kuasa dia dia punya ni y dia ni bukan degree 1. So dia bukan linear lah. Kita kata non-linear. Okay. So kita tengok example. Kita ada dy over dx kemudian power of 2 plus y equals sin x. Okay. So this one dia punya kita test, tengok dependence variables y dia degree 1, tapi dia punya its derivative dia ni degree 2. So kalau dia degree 2, kita kata dia non-linear. That's why saya highlight dekat, saya highlight dengan red ni, color red ni pada 2 ni. It shows that this one dia non-linear because of ni, power of 2 ni ataupun degree 2 ni. Okay. Satu je syarat ni maknanya tak perlu penuhi semua lah. Kalau salah satu je pun dah kira non-linear. Okay. This one non-linear because of degree 2 or of dia punya its derivative ni lah. Because of derivative is degree 2. Okay, next. This one. Okay, next example. So kita ada d square y over dx square plus 3xy square equals 0. So tengok kat sini, dependence variables dia degree 2. Y square ni. So degree 2. So kita kata dia non-linear. So next example, kita ada ni example dia. So kita tengok dia punya dependence variables kat sini. Dia punya its derivative dia, dy over dx dia degree 1, d cube y over dx cube dia pun degree 1. Okay. Dan kita tengok dia punya coefficient. This one x cube, no problems, okay, because coefficient dia adalah based on independence variables. Kemudian kat sini y, dia tak boleh ada y dy over dx, dia tak boleh ni. So dia punya kita notice dia punya dia punya syarat yang tak lepas kat sini lah. Dia punya coefficient dia adalah dependence variables. Tak betul lah. Jadi dia non-linear. Kalau nak linear, dia mesti sama ada constant ataupun independence variables. So this one, dia punya coefficient dependence variables. So kita kata dia non-linear because of coefficient is dependence variables. Tak betul lah. So kita kata dia non-linear. Kemudian kat sini fx. Fx ini no problems. So refer kepada ex kan. Tapi kalau kat sini dia ey, e power of y. Tak betul lah. Tak betul lah pula cakap. Dia adalah non-linear lah. Kalau dia ey, so dia non-linear kat sini. So yang saya highlight ni dia adalah sebab kepada dia non-linear. Okay. So ada soalan nak tanya? Takat ni? Boleh ikut? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, yang ni kita akan masuk next week lah. Initial benda kita akan masuk next week. So habis kat sini dulu untuk lecture kita hari ni. So ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okay, tak ada. So kalau tak ada, saya nak bagi exercise sikit. So kita akan buka exercise.
Exercise pun saya ada masukkan dalam apa? Okay, ni saya sekejap. Saya akan masukkan dalam apa? Saya dah masukkan dalam Yulen kan, exercise kan. Okay. Dekat sini kita akan tengok tutorial exercise dia ni. Okay. So, saya nak you buat exercise ni. Kejap lagi kita bincang sebab kita ada masa kan 11 ni. Okay, so you akan buat, okay. Kita akan pun. Buat dia punya exercise yang ni. Tak ada nombor kat sini yang dalam kotak ni, dua-dua kotak ni. Okay, kejap lagi kita bincang. So, saya stop recorder dulu. Stop kat sini. Stop recording. Okay, so saya bagi masa you buat dulu ni. Okay, so you buat. Nanti 11.30. Okay, kita akan bincang. Boleh? Kita akan berhenti. So, sekarang saya akan gunakan apa? Kita akan, kalau kelas kita 10 sampai pukul 12. So, maknanya saya akan berhenti 10 minit awal. So, maknanya dia akan jadi sampai 11.50. Sebab nak bagi laluan untuk student kalau dia ada kelas yang lain ataupun dia nak prepare untuk yang seterusnya lah. Jadi, kelas saya akan habis 10 minit awal. 10 minit awal. 10 minit awal. So, kita akan berhenti dekat 11.50. Jadi, 11.50 kat situ. So, saya bagi masa you buat exercise ni. Nanti kita akan bincang pada pukul 10.50. 11.30. Boleh? 11.30. Pukul 11.40. Sambil ni. So, kita akan jumpa balik. 11.40. 11.40. 11.40. Cukup 10 minit untuk kita bincang. Sekejap je ni. Boleh? Oh, banyak juga. Bincang 15 minit lah. So, maknanya sekarang saya bagi masa 15 minit untuk buat. So, 11.20, 11.35. 11.35 kita jumpa. Nanti kita discuss ni. Boleh? Boleh? Boleh puan. Okay. Buat dulu. Okay. Terus.